fa tropakgolo ya Sudan Khartoum ya khwasesha maragantwa ya ngwaga tse pedi. Motho tse dumela na ke ona ra banteng kala katshane ke na le sentle moyeng a rona di khantse ka puo ya diatla mme setse ke ga kwa o tla le re tsa metshameko a re le simolleha. Leloko la lapa la bogosi jwa Qatar Sheikh Mansour bin Jambo bin Jassim Al Thani le omono jaaka eteletse pele le kokola la babeeletsi ba Qatar go buisana ka peeletso mo mehameng ya dikago le temothuo. Le kokoleo le gorogileng mono maabane le le se le ipeile hape le ga tauto tota le ipegile hape le ga tauto na advocate Maboko maikelo magolo a letole ke go nonotsha le go godisa botsalano le tirisano mmogo gareng ga mahatshe a Botswana le Qatar segolo bogolo mo mererong ya tsa peeletso a re utla o tshidileng ka betse. E re jaaka peeletso go tswa kwa mahatsheng a sele e lengwe ya tse lehatshileno le di lebileng go atolosa mosepele wa go thabologa ga lone maduo a sa tsweletse ka go itshupa ka jana mahatshe a tsweletse ka go supa keletso ya go dirisana le la Botswana la tseleno le ipeileng mo tshiamelong ya go ka lemogwa mo mererong ya tsa botsalano tirisano le tsa kgwebo le kokole go tswa Qatar le sologetse go bata diphata tsa peeletso le tirisano mmogo go godisa maitamo a dithabololo tse di kago le tse dingwe. It's a very safe, very friendly, very warm place. It's a land wrestling with hope, with opportunity. It's a developing country. Of course, it is a country that faces many challenges in relation to which solutions must be found and found quickly. We therefore expect that in the course of time we will have more detailed conversations around minerals, around mining, around infrastructure, around pretty much everything, agriculture. Qatar pulled off an amazing feat when literally from zero, when it confronted a blockade where goods and other commodities couldn't come into the country, and it had to find urgent solutions. One of the most stunning of those solutions, as I've seen, is in relation to the production of milk, when not only did Qatar resolve the challenge of providing milk, but became now not just self-sufficient but capable of exporting. That is something worthy of emulation. We look forward to engaging and learning and working together in relation to that and many other opportunities in agriculture. Loeto le le tise gape tsholohelo mo mohameng wa moepo wa TEME wa lehatshe leno o ntseng o itemogela kwelotase e kgolo ka ntate ya diphetogo tsa mmaraka wa tsone wa mahatshe lekoko go tswa Qatar le mo maikaelelong a go tiisa tirisano ya Botswana le Qatar mo mererong e tsholohelo e leng go tiisa phetogo e utwalang. We are coming here to be serious work. We want to develop Qatar with your country. We want to do long business together. And we are special for diamond. We are coming for diamond. We want to make in our country big island for diamond from your country. Plus here we want to make a little tower, diamond tower, and we are planning to do a little thing. Our people came last maybe 1 month ago. They came, they studied the market, they studied everything. It was very interesting for me. I said, let me to go again myself to meet you, to see the thing will be serious thing. Alhamdulillah, we are seeing the thing very nice, very comfortable. The country is same what you said. It is very nice country. I think more important for us, it is safe, and we like to do work in this country. Mo malatsing a letabong le le mono lekoko le tana le dipuisano tsa ditirisano le maphata le bana le seabe mo mehameng ya dithabololo go beta tsela mmogo ya tomagano le thabologo. O tshidile onkabetse Botswana Television ga borone.
Balemibarui bangwe ba re ha e sale ba inakanya le tiriso ya methale e mešwa ya temothuo ba bone maduo a thobo a nametsang ebile a le bogadi bo gaufi. Ba tlhalositse se ka labobedi kwa ditshupong tsa temothuo tse di tsweletseng kwa lebaleng la ditshupo la kwa Sebele mono Gaborone. A re utlwe Mojadi Mokibelo. Ditshupo tsa temothuo tse di simolotsweng ka mosupologo di ngokile balemibarui go tswa mo mahelong a harologaneng a lefatshe leno mme ba tsile ba ipapanne go supa dikgwebo tsa bone. Balemibarui ba beile kwa pele methale e mešwa e thabologile ebile e sireletsegile ya temothuo. Selo se ba kaya se nnile maduo a bonalang. Re na le state of the art drones tse neng gore di kgona go ira mo go teng crop monitoring or crop health monitoring rather. We have precision spray drones as well. Re na le di drone tse leng gore di kgona go thusa go bata bo leruo jalo le jalo. We also have a machine called River G e leng gore re thusa go bata underground water. This machine is capable of telling you just how deep the water is, the condition of the water. We have realized that in the past years, this, that. And then we decided, okay, fine, let's develop a solution that will just take us to the upper level, meat production, Botswana, to other countries, quality. So you have to monitor, you have to have every data to go and be sold abroad. Ka go baneng re lemogile gore menontsha ya gompieno e na le metswako e le gore ke morago e na le ditlamorago la ke gompie kwana ra lla batho modimo malwetse ke ya re khase mo lehatsheng mme re lemoge gore tota dio tse re di jang ga di a itekanela di na le di chemical tse dintsi tse di hitika gore ga di weiwe ga di na le bolekeletso re tshela hela ka go tlhoka kitso. Le kalana la Botswana Bureau of Standards BOBS le maikalelo a lone e leng go kanoka boleng ba dithoto mono la thomamisetsa bagwebi ba ka botlhokwa ba go sala morago ditsamaiso tsa boleng le tshireletsego ya dithoto tsa bone. Re itemogetse gone gore thuto ke ene e leng gore gongwe ya disa kana ya tlhokagala bagare ga rona le balemibarui kitso hela e leng gore e tabe e itebagantse le tsone ditekanyetso boleng gore ga re bua ka boleng ke eng tota se e leng gore ba tshwanetse go se ba tshwanetse gore ba leme ba itse gore pheleletsong ya bone thobo ya bone e leng gore ke ya boleng e tshwana ke gore e be le mo seemo se seng jang yaanong that is why re bone go le botlhokwa gore re teka kwano re tlo go buisana le ba e leng gore ta kopana le bone kwano re ba rutlwise ka ditekanyetso boleng tse di leng teng tse e leng gore di ka ba thusa gore ba nne le thobo e nonofileng e leng gore e ka jisa Botswana le bone ya dira gore ba kgone go itshegetsa. Ditshupo tse di tawela ka mahelo a beke eno mme di sologetse go supa matsopa a boleng jo bo kwa godimo jwa dikgomo le dihutshane dijalo tse boleng jo bo kwa godimo ga mmogo le methale e mešwa ya temothuo gareng ga tse dingwe. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Sebele. Tona wa banana le bong le sego chombo a re puso itse sentle ka seemo se se ngomolang pelo sa banana ba ba logileng kwa dikolong tsa ithutelo ditiro mme ba sa bone ditiro. Ha bua kwa thutopuisanong le banana kwa Hukuntsi eneng itebagantse le go banela maele a ka ba thusang go bona ditiro. Chombo o kopile banana go sa ineleng mme ba tswelele ba batle le metswedi e mengwe gape e ka ba thusang go itshetsa ka isago ya lehatshe leno ele mo diatleng tsa bone. A re utlwane Modungwa. Tona Chombo ka ile fa dithuto di tshwanaletse di baya banana mo seemong sa go itshepa le matlhagatlhaga fa ba kanokelwa go ka thapiwa mo ditirong. O supile fa mokwalo wa ikopelo tiro o tshwanetse wa dirwa ka tsela e tlangwa ka mohiri go kgatlhagela go thapa mong wa lone. Connectivity re itemogetse gona gore today's world, information is power in today's world. Re itibile gape le entrepreneurship ka gore re dumela gore ga se banana botlhe ba ba emetseng go hiwa ditiro mme re na le banana ba e leng gore bone ke bone ba ba thamang mmereko ba e leng gore ba hira ba bangwe. So entrepreneurship is a priority for us at the ministry and in the nation as a whole. Re na le skills for employment tse e leng gore will give you the basic skills. You see, an example is what I said today about go dumedisa. It's so basic. Have you ever thought about that? Go kgona go disqualify o la go dumedisa. Kgosi Merapelo Tshwenagae wa Hukuntsi o tlhalositse gore e re lentswa maiteko a dirwa go thusa banana ka ditiro kgetlo e ba lebaneng le kgaolo
ke gore ga gona ditiro dipe tse di kileng tsa tlhamiwa mo dingwageng tse 5 tse di fetileng. Ya re ha go sena madiana go le dingalo gender based violence le yone nna teng gongwe ra batla go nwa madi mena roa go reka dijo e bo e nna difeisi yaanong dikgwetlho tse dintsi tse di senya bokamoso jwa banana e re motho nna ka kgona go itirela sengwe a gapele botshelo bo tlhakatlhakana. Ko Ministry of Youth and Gender Affairs re na le tiro gape ya the National Youth Policy ke moalo e leng gore wa go etella pele molao ha re setse re hetsa policy re tabe re ira molao wa Youth Development Act. Policy ke yone tabeng e bua gore nyame re bona go le botlhokwa gore re create re bridge a gap between education system le market needs gore banana ba ska ba go ithuta ka dio tse e leng gore ha ba hetsa ga gona ditiro mo di industry tseo. That's just one of the examples of the youth policy, but ina le dikgang tse dingwe tse dintsi re batla baeteledipele ba banana ra go ira parlamente ya banana. Lenaneo le na gape la lomagangwa le lenaneo le le tsweletseng la puso la go kabakanya itsholelo go hokotsa go ikaega ka ditemane. Neo Modungwa, Botswana Television, ho kuntsi. Tona banana LABONE le Tshogotshombo o kgwetlhile bagolo o motseng baeteledipele ba dikereke dikgosi go kgala kgokgontsho ya bong a supa ha manokonoko a kgokgontsho ya bong a akaretsa go latlhegelwa ke matshelo le go latlhegelwa ke matshelo ga batho ha bua le banni ba kang mo phuthegong ka la bobedi. Tona Tshombo o ne a ba rihaletsa fa melao e mesha e dirwa gotlhe le makalana a tshidilo maikutlo go leka go busetsa seemo mo taolong. Ne Modungwa. Tona Tshombo supile fa go le gantsi kgokgontsho e simolola mo malapeng a mo go one go na le tiriso botlhaswa ya nnotagi ga mmogo le go tlwaelesega ga kgokgontsho. Ya ka re tsweletse re ntse re hetha ditiro through the National Economic Transformation Program ya go re thusa gore re gokotse dikgang tse tsa kgokgontsho mme ebile re le lephata re ikemiseditse gone gore women's economic empowerment ke priority ya rona. Re batla bomme ba nne le letseno re batla bomme ba ileng gore ba na le dikgwebo bomme ba ba ikemetseng ka dinao ba bereka mme ha le go ntse yalo re tshwanetse gore re simolle ka go hetola dikakanyo tsa rona gore ruta bana ba basetsana gore a mme re ba ruta gore ba bereke kana re ba ruta gore ke ba ba tlhokomelang go lwapeng. Banana ba ne ba lela ka letlhoko la mmaraka ko ba ka bapatsang dithoto tsa bone teng ga mmogo le go sa nna teng ga ofisi ya banana e ba kopang dithuso teng. We need a sports center mo kang go na le dibolo tse dintsi di-team tse dintsi banana ba bantsi ba ba ragang bolo mme ga gona ko e leng gore ba ya teng ra go ba bona jalo gongwe ebile ba itshetsa. We also need a business hub. But we are very much concerned about defilement cases in our constituency. And I will plead to batsadi beso a re tlhokomeleng bana. Ga re sa ba tlhokomela ga gona bo ka ba tlhokomelang. Ke lona the guardians of their lives. Letsa gore le rona re le lephata re bate gore re ka thusa banana yang le ka tsa maranyane mongwe se tsa buile ha gore banana I think ke nona bua ka monetizing social media gore banana ba tholela mo difounung mme re itemogetse gore re tise tsone di-services through di-phone for banana. Banana ba ne gape ba kopa go agelwa lefelo le ba ka rotloetsanang ba ba sedilana maikutlo ko go lone le go kopa gore puso e ba letlelele go ka itirela letseno ka maranyane. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang.
Tatona Advocate Maboko o tla tsoga bula semmuso ditshupo tsa temothuo mo Gaborone tse di tshegediwang ngwaga le ngwaga. Ditshupo tse di tla jaana lefatshe leno le tsweletse ka maiteko a go godisa le go tlhabolola mohama wa temothuo. Mo nakong eno megadikgang wa BTV News wa Betso Mpulubusi o gone kwa sebele kwa a buisanang le mogolwane wa Kanamiso Mahoko kwa lephateng la lefatshe le temothuo Neo Lenkopane. Tla ke kgabelela ka go ene Mpulubusi a buisanang le mogolwane wa Kanamiso Mahoko kwa lephateng la lefatshe le temothuo Neo Lenkopane. Tla ke kgabelela ka go ene Mpulubusi. Tla ke sebaka se ke go dumedise ke be ke dumedise Motswana kwa lapeng one ke supe jalo gore re gone mo ditshupong tsa temothuo tse leng gore di tshwarwa ngwaga le ngwaga mme di simolotse ka tsatsi la mosupologo di tahela ka tsatsi la Sontaga. Ke supe jalo gore tsatsi la kamoso ke tsatsi le leng gore Tatona Advocate Maboko o tla bula semmuso kgotsa bula simolodisa semmuso ditshupo tse tsa temothuo. Ke supe jalo gore mo nakong ya gompieno ke tla buisana jalo le moanamisa mafoko kwa lephateng la lefatshe le temothuo Neo Lenkopane go utlwa jalo gore ditshupo tse dintsi di tsamaya jang mo malatsing a ntseng a heta. Mme Neo Lenkopane tla ke tsena go ke go leboge ke be ke go amogela. Ke a go dumedisa Mpulubusi ke be ke dumedisa gape le mmogedi ko leng gore o re lebeletse teng. Mo nakong ya gompieno ka re sa besa lephata la lefatshe le temothuo ke eng mo ditshupong tsa monongwaga le gone gore o bona ditshupo tse di tsa temothuo di sologela balemi barui jang ba lefatshe la Botswana. Era tla ke gakole mogedi go gae gore kana ditshupo tse di tshwarwang mo Gaborone tse di bidiwa National Agricultural Show ke ditshupo tse leng gore di tshwara morago ga ditshupo tse di farologaneng tse leng gore di a biditswere jalo ko mahelong a harologaneng. Sabe sa lephata la lefatshe le temothuo mo ditshupong tse di tshwarwang tsa la bohelo tse di bidiwa National Agricultural Show ke gone go supporta jalo ba ileng gore ba rulaganya tsone ditshupo tse ba bidiwang go the National Agricultural Show Committee go ra gore ba ha se ba bopa gore ba akanya gore ditshupo tsa monongwaga di a go tsamaya ka tselentseng jang ha ba sena go bopa jalo ba tla be yanong ba ya go lephating ba kopana le bagogi ba lephata ba tlhalotsa gore rona re yanong re tla kopana le lona ha sabe sa rona ke se ya ka ile committee jalo secretariat ya teng ke ya lephata la rona ke diofisara tsa lephata la rona yanong khanya gore sabe sa rona ke eng ke gone go ntsha madi go ntsha dikgakollo ga mmogo le gone go ntsha ba bangwe ba ileng gore ba tswa go dikgaolong tse di harologaneng go tla kwano go tla go tsisa ba ileng gore ba tsisa di supiwa tla ke hetse kae ha ile gore go ngoletswa go kgaolong ya kanye kana mo mitseng e dikologileng kanye kana masimo a dikologileng kanye go ra gore sabe sa lephata e nna go netehatsa gore bone batho bao ofisara ya rona ga na re tsotse Fartswa Dikgang Tsa Motshegare makgotla babereki re a mo lenaneong la go isa mokwalo wa dingongora kwa go tona wa ofisi ya ga Tatona mo Etemhwasa mme se se tla morago ga gore dipuisano tsa koketso ya dituelo tsa badirela puso gareng ga bone le mohiri di pale go tswa maungo bogolo jang tse di amang ngwaga wa madi wa 2025-2026 a rutle go lata moranyane. Makgotla ao a babereki a emetseng badirela puso ba mehama e farologaneng ba kaile fa ba tswa kgakala ba buelela go tokafadiwa ga mabaka a pereko a badirela puso go tsamaelana le seemo sa itsholelo. Le fa go ntse jalo ba re mohiri o retelelwa ke go tswa ka tumalano e tsepameng. Baeteledipele ba ra ba dumela fa dipuisano tse di lopa gore makgamo o mabedi a eteletse pele boikanyego le go direla dilo mo pontsheng. Mohiri o rile o kopa gore meeting wa di 18 go ya go tsena ka 20 o ska wa nna teng yaanong se se re warisang gore because every time I dira di postponement tsa di meeting re propose the next date se se re warisang ke gore there is no reason ya gore meeting o postpone gore re sale re simolotse dipuisano tsa rona
ka mahelo a ga May 2025 mme le gompieno go dintsi di tsweletse mme mo go tsweleleng ga rona sengwe sa dilo tse di re tshwenyang segolobogolo ke gore mohiri wa naya fetola malatsi a bokopano ka boesi re ne re tshwanetse go ka bo re kopane mo bekeng e ka kwa ya di 24 mme mohiri le ene a hetogela go Lekgotla la babereki la dingaka le tlhalositse ka botlalo ka fa tiego e e amileng kanamiso ya ditirelo ya mahama wa botsogo ka teng. Kana ga o le makgotla kana o le di-stakeholders o le Botswana Doctors Union, o le Botswana Nurses Union, Botswana Public Employees Union, le bone bo bolau jalo le bo manual workers. Re tla ha re bua thata ka dikgang tsa babereki. Re leka gore re di tswale mo nako e khutshwanyane gore babereki ha ba leng teng ba ska ba hella ba utlwa bothoko bo ba hella ba tswa mo ditirelong tsa bone. Baeteledipele ba tlhalositse fa ba santse ba na le tshepo gore makgamo o mabedi ba tla wetsa ditumalano ka tsela e kgotsofatsang botlhe. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Re salefo tona mo ofising ya ga Tautona Moete Mohasa re ba ipakanyeditse go amogela mokwalo wa dingongorego go tswa kwa makgotleng a babereki. Mohasa o tlhalositse ha puso e re tlwaetsa tirisano mmogo gareng ga yone le makgotla a babereki ka se se ka ungelwa matlhakore o mabedi. Mme se se teng ke gore ha re leng teng mo nakong ya gompieno ke tsaya gore re taemela gore ba ka uleng be ba ka taba tisa mokwalo wa bone ya ka bana ba tlhalosa o ile gore gompieno re le gore menta re tsero amogene ha ile gore o eta ke tsaya gore o mo tseleng mme go se phoso ka re nako e ntse o ka re na le go tsana go ntse le go supana mme se se teng ke gore gone nna ne ke le tse gore puso e ne solohetse gore ha go na le dikgang tse dintseng jana re tata re buisanya ba di union ha ba sa itumela ne ba ka tshwana ke gore ba kope phuthego re tere buisanye le ba puso le bone e seng gore be re nna re go antala gona ke tshwanelo ya bone gore ba ka dira ya le swantse re tote mme ke tsaya gore go na le ka re ka disanya botoka ka teng ka ba ile o dikgang tse itelang ha ngwe go sa buiwe sente a ra tshwana re tikana ka mahoko re le bagolo mme tota se se teng kana ke gore ba dira puso ba kgone gore dikgathego tsa bone tsone re di be go pele mme nna ne ra tlhalosa re le puso re sologela gore mme ba tla go ga mmogo go sena dipharologanyo mme se se teng ke gore nna ke dumela gore re santse re ka kgona gore re goge mmogo gore Batswana ba e leng gore ba emetse re le puso Batswana ba e leng gore di-union di ba emetse ba tla kgona gore ba kgone gore ba hithelele gore ba bone ma 4,000 ya gore ba ska ba tsoma manokonokong a ba leng mo gone mo nakong ya gompieno. Mo go tsamaya tsa sele toropokgolo ya Sudan Khartoum e ntse e tsweletse ka go agiwa sešwa morago ga ntwa ya dingwaga tse pedi tse di hitileng. Toropo eo e kgaotlhantshwe ke ntwa e neng ya ama masole a Paramilitary Rapid Support Forces le sesole sa lehatshe leo mo go bakileng tshenyo ya dikago ka bokete. Lekgotla la ditšhaba la re tikologo ya toropo eo ya Khartoum e kokonetswe thata ke dibetsa tsa ntwa tse di dirisitsweng ko le dibomo tse di tlwaelesegileng tota tse di thaetsweng ha hatse. Lekgotla leo la re go baakanya toropo eo go tla lopa $350 million fa go aga sešwa toropo eo go tla tsa sebaka mme le se se leele ebile go ka lopa madi a mantsi. Lekgotla la ditšhaba la re le solofela gore bontsi ja batho ba Khartoum ba tla boela gae pele ga ngwaga ono fela mme le ka bontsi ka ditlamelo di tlabo di setse di le mo seemong se se botoka tse di akaretsang metsi motlakase ga mmogo le tsa botsogo. Ora le ora ke dikgang go yena motho wa gaetsho ha mo BTV News amagala jaanong tsa metshameko ka seti ke a gakwa.
tla ke go leboga kgaitsedi ya one Rabantheng Kalakachane go bo o re netse dikgang tsa rona tsa nako eno ka maatla metlo a kalo mme motsana wa tsholo yana ke go leboga gore bontse o na le rena mo karolaneng ya Botswana Connect ke buile go te sethi ke aga kwa ke tshotsa dikgang tsa metshameko tse tsone di reng moeteledipele wa pele wa lekgotla la Botswana Football Association re Tebogo Sebego o sa tswa go tlhotshwa go nna karolo ya komiti ya boikuelo ya lekgotla la FIFA. Re Sebego a re maemo ao ga se phitlhelelo fela mo go ene mme a tla baya lefatshe leno mo bontleng ka jana le tla bo lena le kemedi kwa go tsewang ditshwetso tse di amang kgwele ya dinao lefatshe ka bophara. A re utlwe Kgomotso Sefako. Komiti eo ya boikuelo ya FIFA ke yone e tona mo go tsone tsotlhe mo mererong ya kgwele ya dinao lefatshe ka bophara. The appointment that I have just received is the highest judicial structure in football. Therefore, it means a lot for Africa football. It means a lot for Botswana because we are going to be participating in the shaping of the decisions of FIFA and the regulations of FIFA. So we are going to be taking part in making decisions that are, impactful at the global level. So it's really a very big honor to be serving in this, especially as an African, especially as somebody who's going to be giving back whatever lessons we pick from that level to our local association and also to CAF. Sebego o tswa gakala motshameko wa kgwele ya dinao jaaka kila nna motshameki a etelela pele le kgotla le BFA le go dira moemong ka go farologana kwa dithopheng ga mmogo le kwa BFA sengwe sa dumelang se nnile le seabe mo go thophiweng ga gagwe. FIFA Appeals Committee is about interpretation of the laws of football. So first of all, you need to understand the game itself. And you need to understand and be equipped with the skills to interpret the regulations and the laws. So the fusion of those two is what I have. I have knowledge of football. I've served it administratively. I'm also a lawyer, so I have the skills to interpret the laws and regulations. So, I mean, there can't be any better person. O tsweletsa a supa fa phitlhelelo eo ya gagwe e tla ungwela lefatshe leno ga mmogo le kgaolo Afrika ka jaanong ba na le kemedi ya motia. For clubs, it says to us, since now I'm there, the level of compliance, the level of regulation, and the level of understanding the rules must be notched a little higher, so that I need to ensure that all our structures are given the necessary tools to ensure that we keep to the standard of the FIFA Appeals Committee. There will be that expectation naturally, because people need to know that since I'm there, there needs to be a bit more, mark, so to speak. There has to be footprint that somebody from FIFA Appeals Committee is in this country, and therefore the level of compliance, the level of regulation will also be matching that level. Sebego o tana mo komiting eo sebaka sa ngwaga tse 4 go simolola ngwaga ono go tsena ka 2029. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Mejara fartsala le dikgang tsa rena mo katisi wa setlhopha sa bomme sa Gaborone United William Monene a re o khotsofalela ikatiso e ba setseng ba e dirile mo nakong eno jaaka ba tla bo ba thulela le ditlhopha tse di mashetla mo kgaisanong ya bomme ya CAF Champions League COSAFA qualifiers. Setlhopha seo se emeletse mo moso wa setsela gompieno go leba kwa Afrika Borwa kwa kgaisano eo e tla be e tshwaretswe teng. A rutlwe Victoria Dakin. Setlhopha seo se kgonne go nna le metshameko e le mmalwa ya botsalano kgatlhanong le ditlhopha tsa monogae tsa BDF 11 Moshopa Young Stars le sa setšhaba sa basetsana ba ka fa tlase ga dingwaga tse di 20. Ko ntle ga lefatshe leno ba kgone go tshameka le setlhopha sa ko Namibia pele ba tshameka le ditlhopha di le pedi tsa Afrika Borwa tsa Mafikeng Ladies le Northwest University. Mo metshamekong eo GU e ne a padimola Mafikeng Ladies ka dino di fera bobedi mme ba boa gape ba fenya sa Northwest University ka dino di le 4 go tse pedi. Monene o tlhalositse fa ditlhopha tseo tsa Afrika Borwa di ba file phadisano ya maleba pele ga kgaisano. Initially we were supposed to go to Zimbabwe, but la ntlha re ne re tshwanetse go ya go ikatisa ko Zimbabwe mme ra se ka ra kgona ka bangwe ba batshameki ba ne ba na le dikgobalo. Re ne ra felela re ya go tshameka kwa Afrika Borwa be ke e fetileng ka la botlhano to South Africa, which we went last week Friday.
mo godimo ga moo GU ba kgone go nonosa setlhopha ka basamiki ba bašwa ba le 5. Red Roses ba golagantswe le setlhopha sa Young Buffaloes go tswa Eswatini le sa Lesotho sa Kick for Life mo Group B. Mokatisi monene o supile fa kgolagano le ditlhopha tseo e sa ntshe mokola ka ba setse ba batlisitse ka tshameko ya tsone ebile ba setse ba kile ba tshameka le sengwe sa ditlhopha tseo. Last year when we were at Malawi, we managed to play against the Young Buffaloes. Nkare yona re itse sengwe ka yona because we managed to get a draw against them. We no go register modis. It's a good side. Remember, ke masole. That's why we had to get a friendly game with our own BDF 11 ladies here. Another team here out Magalona, it's Kick for Life. What I've seen in my research ke ba dirisa mostly bana ba school, so we anticipating hore ba na le energy. Then from after those two teams, then we'll see hore ho irahatseng ho ya ko pele yang. Mosameko wa ntlha wa GU o tla ba thulenya le setlhopha sa Young Buffaloes ka matlhatso mo tshokologong go lebaleng ya University ya Johannesburg. We are ready for it. I think we managed even to see the last game. We managed to analyze it. Re se ipakanyeditse sentle ebile re kgona le go lebelela motshameko wa rona le bone wa bofelo. Maduo a motshameko wa rona le Young Buffaloes a botlhokwa ka gore ke ona ka re le motsang gore a re mo tseleng e siameng. Ka jalo re tshwanetse ra nna botlhale ka ipakanyo ya rona. So smart in terms of how we prepare for it and how we want to apply ourselves in that game. Mokatisi monene o kopile Botswana go baya manokeng gore ba kgone go dira sentle mo kgaisanong. Kgaisano ya CAF Women's Champions League COSAFA qualifiers e simolola ka botlhano go tsena kgwedi eno ile 31 ko Johannesburg, Afrika Borwa. Victoria Dakin, PTV Sport, Gaborone. Mejara faragata la pele setlhopha sa setšhaba sa bomme sa TEME se tlhatlogile dikgato di supa mo tlhatlhoganyong ya maemo a ditlhopha tsa mafatshe e golotsweng ke lekgotla la FIFA mo bošeng. Se senotswe ke moeteledipele wa lekgotla la Botswana Football Association Reta Rick ba bitseng mo mosotso wa tsatsi la maabane kwa moletlong wa go amogela setlhopha seo sa TEME go tswa kwa lehatsheng la Morocco gore ba tshameka jalo kgaisano ya Women Africa Cup of Nations. A re utlwe Phosha o lope molelo ka pego. Le fa TEME ba sa goroga go se ka makgaolakganyeng a kgaisano eo, tshameko ya bone e dirile gore ba tswe mo maemong a bo 153 go ya go ga bo 146 mo dipalopalong tsa FIFA. Ba bitseng a re le fa maduo e sa baneng ba solofetse o itumeletse ka fa setlhopha se tshamekileng ka teng. May have not qualified for AFCON 2027. Still, they've already won something far greater. Setlhopha sa rona se dira bontle thata ebile re motlotlo ka sone. Re ka tswa re sa goroga go re neng re batla teng, me fela maiteko a rona a fetotse maemo a rona mo dipalopalong tsa FIFA. While the results on the paper may not have gone our way, the performance told a different story. Mothusa mokwaledi mo lephateng la tsa metshameko le bodiragatsi Boinelo Hadi a re lefatshe le motlotlo ka TEME a supa fa a solofetsa gore puso e tla tswelela ka go rotloetsa kgwele ya dinao ya bomme. TEME's success reflects government's commitment. Phitlhelelo e ya TEME ke go supa maikaelelo le maikemisetso a rona re le lefatshe go tokafatsa kgwele ya dinao ya bomme. Shared national triumph. Let me comfort you by saying that the ministry is currently working on a number of policies. Re semeletse mo nakong ya gompieno go dira melawana e tla tokafatsang dikatso tsa lona. Athletes and for our officials and sponsors and all other dedicated stakeholders in our sporting fraternity. Mokatisi wa TEME Alex Malete le ene o ne a tlhalosa fa itumeletse tshameko ya setlhopha. We feel nothing but gratitude, pride and humility. Representing Botswana. Re supegeditse mafatshe gore Botswana o na le talente. Football was not just a job. It was a calling, a privilege and honor that we will carry with us forever. We showed the world what Botswana is made of. Re motlotlo go emela lefatshe le go tsholeletsa flaga ya lefatshe leno kwa godimo. We left a mark. We carried our flag high. Captain wa setlhopha Nondi Mahlasela ene o lebogetse thotloetso e ba ifiwang ke ba BFA mo kgaisanong e. Ke leboge Botswana Football Association for giving us a platform to showcase our talent. But nako tse dingwe we go into competitions and meet the teams tse leng gore they are highly motivated in terms of whatever. Ga se gore re ngongoregela dikatso tsa rona mme re kopa boeteledipele jwa kgwele ya dinao le puso go sekaseka dikatso tsa rona. Re le ka gore re sekaseka ke ra dikgang tse di ka tshwanang le bo
or incentives, the bonus. mo boemong jwa barutwetsi ba the mess moemedi wa FNB Botswana Boga Chilinde Masebu a re ba tswa kgakala ba rotloetsa kgwele ya dinao ya bomme go tswa kwa moding. And as I said before, that we came a long way. We come a long way with the men's. We come a long way with sports in this country. We come. Re tswa kgakala le go rotloetsa kgwele ya dinao le metshameko ka kakaretso. So we continuously work towards our philosophy that we call grassroots to greatness. I just painted a picture of grassroots to greatness where I mentioned that we started with the mares at the junior team's time. We take talent from an initial stage. The mares re sale re ba rotloetsa ba santse ba le ba botlana. Up through the different stages up until the at pinnacle, which we see the mares now being at a pinnacle stage. Poshaolo Pemlilo, BTV Sport, Gaborone. Otravetso tsa la labone ba Botswana Connect di khantsa rena duela ka tsela e ntseng jalo nna le yena re tlhabe re kgaogana a re pele ke dira jalo ke leboge kgaitsa diake sentle moyeng yona rena di khantse bontle ka puo ya diatla o re ba nthekala ka tshano tsa ba buile go tsweledisa antsa ga re la karolwana ya bohelo ya Botswana Connect nna le yena a re kopane mo gola ka moso. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor, a place to live, work, and invest. Botswana, our pride, your destination. So a recent study on intimate partner violence stigma and help-seeking behavior, which was conducted by the University of Botswana in partnership with the Botswana Gender-Based Violence Support Center, says that the majority of women who experience violence indicate that they did not disclose abuse to anyone as they believe that communities endorse violence against women because of patriarchal gender norms that favor men. Now, the study also discovered that survivors are reluctant to report because of stigma, or the stigma of being judged and shamed. And I want to take you to the exact report on this and leave you with that. So as I leave you now, at the top of the hour, 2 p.m., you come on to In Context here on the BTV News channel. So Kanyarona. Intimate partner violence remains one of the most pressing gender-based human rights challenges of our time. In Botswana, as elsewhere, IPV is not only a personal tragedy, it is a public health crisis, a development challenge, and a profound